Hi, MiniMeister students. Welcome to Business Communication course. So finally, this is the last lesson of the course. Okay? So, how have you enjoyed the course? 자, 여러분, 이제 마지막 20번째 강의, 비즈니스 커뮤니케이션의 20번째 강의입니다. 자, 여러분 어떠셨는지 모르겠어요. 선생님이 평소에 교과서 그 시험 준비를 한 영상이나 이런 것들도 많이 만들어 줬었는데 요 영상 같은 경우는 이제 그 학교에서 그 공식적으로 하는 거여서 나름대로 조금 격식을 차려서 하려고 많이 노력했고요. 그러면서도 여러분이 조금 관심을 갖고 할 수 있게 나름대로 좀 구성을 해봤는데 자, 어떻게 잘 즐기셨는지 모르겠습니다. 자, 20번째 강의고요. 자, 역시 비즈니스 프레젠테이션. 저 오늘 마지막 이야기 하도록 하겠습니다. Okay, so today's lesson is demonstrative presentation. Demonstrative means to show something. Okay, demonstrate means to show something. So, at the end of today's lesson, you'll be able to give a presentation on how to do something. Okay, so on a business situations, you may be asked to do some kind of demonstrative presentation in the future. 자, 때로는 여러분이 persuasive, 뭐가 설득을 해야 되는 그런 프레젠테이션을 하기도 하겠지만 때로는 그냥 엔지니어로서 또는 디자이너로서 자, 이건 이렇게 하는 겁니다 라고 하는 걸 보여주는 프레젠테이션도 할 수가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 그런 경우를 위한 자, 뭔가 보여주는 프레젠테이션에 대해서 해보도록 하겠습니다. Okay, so before we talk about demonstrative presentation, why don't we start up with reviewing what we have learned throughout the presentation parts of the whole course. Okay, so firstly, we talked about 4 basic elements of presentation. Okay, do you remember them? Right, contents is about what you're going to say. And visuals is some kind of support, visual aids, like PowerPoint or Prezi. We talked about a little more in detail. And presenter image is about presenter, the person who present. Okay? And lastly, delivery is about how you give the presentation. What kind of skills, what kind of tactics do you take to use to deliver your speech? Okay? So think about the 4 basic elements, which is also the 4 steps of preparing a presentation, and try to apply them onto your presentation. And talking about the content and organization of a content, I talked about 3 P's in presentation. Okay, the 3 P's are place, people, and purpose. The elements you need to consider when you organize the presentation. Okay. 자, 우리 이런 내용들 배웠었죠, 그쵸? 자, 4가지 기본 요소들, 그 다음에 프레젠테이션 할 때 고려해야 할 3P, 자, 이런 것들 한번 생각을 해보면서 오늘 demonstrative presentation 마지막으로 해보겠습니다. Okay, to show how to do something, there should be some kind of a procedure. Okay, so just as other kind of presentation, you can start with introduction first, and then body, and closing. The only difference is when you want to show how to do something, maybe body can be splitted according to the procedure. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay? So, you can see some expressions. The firstly, in introduction part, you should introduce the topic for your demonstrative presentation. Okay? So you should say, I'm going to demonstrate how to do something. Okay? So instead of demonstrate, since demonstrate is quite a hard word for us, so you can use show. So you can say, I'm going to show you how to do something. Okay? And next, so before you go on to the main steps, the body, you can introduce how many steps you have
to explain how to do something. So you can say there are 5 main steps. Okay, sometimes there are 3 main steps. Okay, like this. And then, so when you want to explain each individual steps, you should use connecting words like first, do something, next, do something, and then, after that, finally. Or you can also start a sentence using the first step is something, the second step is something, the next step is something, the final step is something, like this. Okay? So using these kind of connecting words makes your presentation sound more natural and rich. Okay? Next. So usually when you show how to do something, it is natural you instruct to do something for the audience. Okay? Press the button on the right. Okay? This kind of instruction or direction words. Press the button, or leave the room, or turn off the lights, things like this. And lastly, there should be some point you want to emphasize at the end of the presentation. Okay? So use make sure at the end. Okay? Make sure something. 반드시 이건 해주세요. Make sure that you press left shift key, not the right one. Okay? Do you get it? Okay. So, for today's demonstrative presentation, I'll be the one who show how to do this demonstrative speech. Okay? So I prepared the speech for you. So of course this is online lecture, so I cannot be in front of you speaking like real presentation. But I'll just use the slide and my voice for demonstrative speech. Okay, so before I start my presentation, I'm gonna show you the procedure of my speech. Okay, as we talked about right before, so I'll start with introduction, which is Nespresso TV advertisement. And then in the body part, so I prepared 5 steps. Okay, 1, 2, 3, 5. Okay. And then in closing, I want to emphasize to fill the bottle. Because sometimes when you use Nespresso, you have some trouble because you didn't fill the bottle with water. Okay, so this is the procedure I prepared for my speech. Okay, so can I start? Hi everyone. Have you seen the TV advertisement of Nespresso? Yes, the one with George Clooney saying, "What else?" We have a Nespresso machine in this school, in the school company office, and I'm a big fan of it. So, I'm going to show you how to get fresh coffee from Nespresso. There are 5 steps. First, you should fill water in the bottle here. Okay, this is bottle part, so you should fill the water. And then, turn on the power. Okay, this is the power button. Turn on the power. It takes about 30 seconds for the machine to get heated. Wait for half a minute. And the next step is to put in a coffee capsule. Choose your favorite coffee capsule. Open the cap of the machine by pulling the lever and insert it into this hole.
After that, put your coffee cup on the tray. Finally, push the button here. And now you get your fresh coffee. Remember to fill in the water before you push the button. Thank you for your attention. 자, 선생님이 지금 샘플 스피치를 하나 했어요. Demonstrative presentation의 예를 보여줄 수 있는 한 가지 샘플 스피치를 했었죠. 자, 여러분 아마도 뭐 그림도 같이 있어서 이해하기 어렵지는 않았을 거라고 생각합니다. 자, demonstrative speech, 자, 이런 식으로 해주면 되겠습니다. 자, 여러분도 하나 주제를 정해서 한번 demonstrative speech 해보면 좋을 것 같습니다. Okay, and now let's move on to review. Okay, first expression is 자, 총 5단계로 이루어져 있습니다. There are 5 main steps. And next, 자, 반드시 왼쪽 Shift 키를 눌러주세요. 오른쪽이 아닙니다. Make sure that you pressed left Shift key, not right one. Make sure that you pressed left Shift key, not right one. And next, 자, 오른쪽에 있는 버튼을 누르세요. Press the button on the right. Press the button on the right. 자, 첫 번째 단계는요. The first step is okay, very simple. 자, 저는 어떻게 하는지를 보여드리겠습니다. I'm going to demonstrate how to, or I'm going to show you how to. Okay, that's it for review. 자, 여러분, 자 이제 비즈니스 커뮤니케이션의 마지막 강의가 자, 이렇게 끝이 나는군요. 자, 여러분들 우리가 1강부터 14강까지 비즈니스 컨버세이션, 어떤 상황별 비즈니스 컨버세이션에 대해서 이야기를 했었고요. 자, 그 다음에 나머지 6강은 쌤이 비즈니스 프레젠테이션에 대해서 이야기를 했습니다. 자, 비즈니스 프레젠테이션 어떻게 보면 여러분이 당장 어떻게 영어로 뭐 프레젠테이션 할 일도 없을 텐데 라고 생각할지 모르겠지만 정말 이 비즈니스 프레젠테이션을 영어로 연습해 보는 게 영어를 공부하는 데 굉장히 큰 도움이 되는 것 같습니다. 쌤의 경우에도 외국에서 이렇게 어학연수를 하지 못했지만 학교 다니면서 이렇게 프레젠테이션을 하고 외국인들과 대화를 수업 시간에 하고 이런 걸 통해서 영어를 많이 배울 수 있었어요. 자, 요 온라인 강의가 여러분에게 많은 도움이 됐기를 바랍니다. 자, 언제든지 다시 볼 수 있는 강의고요. 그 다음에 선생님은 항상 교무실에 있습니다. 자, 물론 교무실에 항상 있는 건 아니지만요. 예, 여러분 저에게 질문 많이 해주시고요. 자, 이메일 주셔도 좋습니다. 자, 이메일 주소 여러분 아시는 분 많이 있으시겠지만 자, 마지막으로 다시 한번 써드리겠습니다. 여기다 자, 질문 있으신 분들 요 이메일로 연락 주셔도 되겠습니다. 자, 그럼 여러분 그동안 고생 많으셨고요. 자, 감사합니다. 안녕히 계세요. Thank you. Bye bye.